Good evening, class. We are looking at a column chart on our screen. This is called a column chart. And today we are going to learn how to describe a graph together. Look at the graph. The first thing that we need to know is the name of the graph on the horizontal axis and the vertical axis. So please don't forget the word vertical axis and the horizontal axis. Here, the horizontal axis, we have seasons, and the vertical axis, we have the number of tourists traveling to Dover and Troy. So what are we gonna do when we look at the graph like this? We need to ask ourselves what this graph is about. So when you look at the graph, first then you need to pay attention to the decrease, okay, the decreases and the increases. What increases and what decreases, or what fluctuations? We have some words like this. So here, please pay attention to the increases and the decreases and the fluctuations. Fluctuations, or the last one that is something stay steady period or steady stage. When it steady stage is a noun in English. If I want to say something stays, okay, something stay steady or something stay unchanged. So let's look at this graph here from in spring. We can see that Dover and Troy, they have the same amount, they have the same number of tourists traveling to the cities, just slightly different. Please remember the word slightly. It means just and quite, okay, it means, you know. So in spring, okay, the number of tourists traveling to Dover and Troy are slightly different. Not much difference when we look at the number of tourists. But in summer, in summer, the number of tourists are much higher than much more or much higher than Dover. So when we look at this kind of trend, we pay attention to the matters. How many matters are there? There are only two main matters. The main matter is Dover and the main matter is Troy. So here we can see that Dover tourists are increasing season by season. So from spring and winter, we can see that tourists are increasing. But for Troy, okay, tourists, the number of tourists are not stable. Somehow, okay, the number of tourists increases and the number of tourists decrease, or the number of tourists stay steady. So please look at the graph and try to find the words to describe the graph together. Và bây giờ mình nhìn vào cái biểu đồ này thì lần đầu tiên mình nhìn vào thì mình chỉ cần để ý đến để ý đến cái tên ấy. Cái tên thứ nhất là Dover và cái tên thứ hai là Troy. Mình chỉ có hai cái này thôi. We only have these two main matters. Chỉ có hai cái này là chính. Và khi nhìn vào thì mắt ở đây thì để nhìn tốt thì mấy bạn nên chơi một cái trò game, có nghĩa là tìm điểm khác nhau. Nếu mà mình chơi game tìm điểm khác nhau giỏi á, thì khi mà mình nhận dạng cái biểu đồ nó cực kỳ dễ. Cho nên thì đôi lúc thì cái game tìm điểm khác nhau nó rất là tốt cho cái ngôn ngữ học. Ở đây điểm khác nhau nha, nhìn vào cái là mình có thể đánh giá sơ sơ trung bộ. Thì khi mà đánh giá sơ thì mình thấy được rằng là ông Dover cũng tăng lên như thế này đây. Mình thấy được cái ông Dover cũng tăng lên quá nhanh quá tải. Dover tăng là thấy không? Cái Dover tăng rất là ok. Nhưng mà còn nói đến cái ông mà gọi là ông Troy thì lúc thì tăng
lúc thì giảm xuống và giảm không đáng kể, nhưng mà lúc thì giảm rất là kinh khủng. Đây mình có thể nói là cái chiều hướng giảm rất là kinh khủng. Còn mà cái chiều hướng tăng của ông Troy á, thì là cái tăng á, thì tăng quá mạnh đi, tăng một lần mà tăng là tăng ngất ngưỡng như thế này, rồi sau đó giảm xuống thì giảm xuống không đáng kể, nhưng cuối cùng giảm xuống một cách mà gọi là không kiểm soát được. Thì đây mình có thể nói rằng ở đây cuối cùng thì mình có thể nói là nó giảm xuống một cách không kiểm soát được. Đây, đây nó giảm xuống không kiểm soát được ở đây. Rồi mấy bạn nhìn vào thì trước giờ mình học thì tại sao mình cần học tính từ, danh từ, động từ? Mình học tính từ á, tại vì mình muốn diễn tả cái danh từ đó như thế nào, mình học tính từ thêm ly để mình diễn tả cái động từ đó như thế nào. Cho nên khi mà nó tăng, mà nó tăng một cách mà tăng đột biến như vậy, thì trước giờ mình học mình có từ tăng đột biến. Cái gì mà tăng một cách đột biến thì một cái lên trời luôn thì mình dùng cái từ rocket. Ok, it rockets. It rockets. Và khi mà nó tăng đột biến như vậy thì nó sẽ chạm được cái đỉnh gì? Reach a peak of. Sau cái of này thường thì người ta sẽ cho cái con số vào. Ok, the number. Có nghĩa là người ta sẽ cho một cái mốc vào. So of ở đây là cái mốc vào the number or the amount of something. Reach a peak of a 2,000 or reach a peak of a 10,000, for example. And here, so here we can say that when we look at the graph first, the first thing that you need to do is you have to give general introduction. That is okay, the first thing when you look at the graph. Because when we write, the first thing that we have to write is here, okay, first we have to paraphrase, of course, very easy, right? Paraphrase the topic sentence. Second, you have to have the overall paragraph. And this overall paragraph, just think of general introduction. And the last one, okay, that is your comparisons, paragraph. Here we have comparisons paragraph. It means what do you see, okay, between these two matters, between Troy and Dover. So here we are gonna learn everything by speaking skill. It's a little bit tired today, but everything is gonna be okay. So you have to get your mood up and try to finish the section in an excellent way. Don't try, okay, don't be down by your bad mood or by some kinds of factors. DoverTroy, for example. So let's go. I'm gonna be the first one to describe the graph for you. Here I can say that looking at the graph, overall number of tourists, the number of tourists by season has remarkable increases in Dover. However, tourists traveling to Troy unstably increases or decreases. Here I'm going to give you my example for the comparison paragraph. First of all, the number of tourists come to visit places are a lot in summer and fall. We can see that Troy has lots of travelers, and Dover shows significant signs of uptrends. On the other hand, in winter, Dover has uncontrollable but positive
increases in the numbers of travelers. Although it is very cold, people tend to visit Dover in this special season. While Troy doesn't show any good signs of people traveling because of some unknown reasons. So this is how we describe the graph. You need to show the feelings. Vậy khi mình nhìn vào một cái biểu đồ á, thứ nhất thì mình đừng có bị rối, tại vì càng rối thì mình đâu có đưa ra được cái nhận định của mình đâu. Bây giờ mình chỉ cần nhìn là mình hiểu rằng là cái gì nó tăng, cái gì nó giảm, cái gì nó đứng yên. Và mình tìm lại những cái hình ảnh đó mà bên teacher có gửi cho các bạn á, tăng lên nó làm sao, giảm nó làm sao, đứng yên nó làm sao, thì mấy bạn sẽ tìm lại trong cái Zalo, thì mấy bạn sẽ ráp lại thôi. Và cái gì tăng lên tăng đáng kể nó sao, mà giảm đột xuất thì nói như thế nào. Alright, và bây giờ thì cái ca đầu tiên sau khi mấy bạn thi cử phổ thông của tuần vừa rồi, ca này thì mình sẽ là 50% viết, 50% nói. Cho nên thì bây giờ mình đã đưa cho mấy bạn cái ý tưởng. Bây giờ mấy bạn bắt đầu viết nha. Mình sẽ viết trong vòng 15 phút. Sau đó mấy bạn cứ gửi qua bên Zalo hoặc là Zoom để mình xem qua coi cái kỹ năng viết và cái ngôn ngữ mà mấy bạn thực hành như thế nào. Alright, I'm gonna set the timer for 50 minutes and please start to write. Use quizzes. Here's work first. Sorry, I need to use an eraser because lots of words are written on the screen. This way it's awesome. This way. I'm going to use my eraser. All right. Okay. She has written everything on her phone and she sends us Zana message for her work. But it looks good. So let's work on it together, guys. Zana and Bill, okay. So this summer holiday, I really want to push myself harder because I've been researching a new way to teach English, or I have a new way, but I want to apply my new way on my students. But you guys are not only students, but also my best friends. I can say that because we've been studying together for more than 4 years already. For Zahra, we've been studying together for more than 8 years. That is a lot of time, right? Yeah, okay. I think I have been studying with Yahan, okay, for more than 6 years, for example. So, okay, we have free time on the in this summer holiday. Please follow my classes. I want you to attend the classes to get new information. You get updated knowledge from those classes. It's gonna be a good sign for you. All right, and guys, please remember, if you are my student, I want you guys to achieve as many degrees as possible, just like me. I don't want guys to take only IELTS test and then it's done. No, it's not that done. We need to have lots of degrees to prove our English proficiency. So here, let's look at the Crazy's work together. Your writing is very good, Crazy, but the problem here is you are forgetting something. Here, okay, the thing that you have forgotten. Sorry, guys, I've been using Asian English. In Asian English, we can use the word forget with verb in. Asian English, we can say that I am forgetting something. But in English, the real English, people will never ever add in at the end of the word forget. Forget is forget, like I've forgotten something, not I am forgetting something.
So that is the difference between Asian English and real English. Here again, I've been using Asian English today, okay, since the morning for no reasons. All right, so let's look at John Grace's work. You have written, okay, this paragraph really well, but there is only one small mistake. That is, okay, first, the, right? Second, we never ever use but at the beginning of the sentence. But, okay, never. However, in speaking skill, in spoken English, we can use but at the beginning of our speaking, like today I want to go out, but I am so lazy. So the word but in spoken English is possible for you to use at the beginning of a sentence. But in written English, never ever use but. If you want to use but at the beginning of the sentence, please think about the word however, or think about the word on the other hand, all right? I'll think about other words. I'm gonna show you guys later, like nevertheless, okay, nevertheless, or nonetheless. Here, okay, here we are not writing an essay. We are writing, okay, we are writing a paragraph to compare data in the column chart. So if you compare data, you however, you can use the word however, or you can use the word like on the contrary, okay, on the contrary, or in contrast, okay? These are the words for you to use to compare data. And here, on the other hand, nevertheless, nonetheless, it sounds more like essay writing. It's nothing much about writing to compare data. So please be careful. But never ever stand at the beginning of the sentence. So please be careful. And the next one, okay, is this word, right? This word, then. If you use then, you need to have a comma. It is about punctuation, mistake. We use, okay, if you use then, you need to have a comma like this. And after that, a subject, a verb, and an object, a full sentence. Please be careful. We never ever use then to stand alone like this. Then a comma. In the summer, more people, over 20,000, okay, over 20,000 went to Troy. Very good. Do you know how to use a comma or get to separate extra information? In this case, this is a very good grammar usage. But, all right, never ever use but like this. Vietnamese teacher okay, they have never taught you good and real English. They always use but at the beginning of the sentence. But this is Cambridge English, this is Ielts English, British, American English. Never ever use but. However, all right, on the contrary, in fall, in the summer, in the fall is okay. In the fall, both ways are correct. In the fall or in fall are correct. The number of people going to church started to go down. It went down a little bit to 20,000. The number of people going to church started to go down a bit to 20,000. You can combine these two sentences together. Go down how much? Go down to what extent? Go down a bit to 20,000. But here, let's look at the graph together. We are not sure about 20,000 right here, right? We cannot be sure about this number. So when you are not sure about this number, please try to use the word like this: approximately, or around, or about 20,000, because we are not sure. We are just guessing the number. So here it go down a bit, okay, it go down a bit to approximately 20,000, or it go down a bit, okay, started to go down a bit to approximately 20,000, or you can say that started to go down and it reached a bottom of
approximately 20,000. And just like then, never ever stand alone. It needs to have something like a comma, right? A comma. And by the end of the year, it went down a lot to just 5,000 people. Are you sure about this number? When you write, okay, to describe a craft, you cannot be sure about the number. So please look at this one. We're gonna be sure, right? We're gonna be sure. Here, okay, please look at this one. Here, okay, for example, this, okay, for example, this one, okay, we will look at this one. Okay, it is below 5,000, but we don't know much. Okay, we don't know much. We don't know exactly how many tourists are at this, okay, are at this point in the graph. So please try to use the word approximately, around, and about for you to score big time in writing. Start, go down. Okay, we have stopped right like here, and punctuation, a comma, please. And by the end of the year, it went down a lot. It, okay, when you use it a lot, it. So please, if you have already used the word, the number of people going to Troy, you can use the word like the travelers. Okay, the quantity of travelers. Here, if you forget the synonyms of the synonyms with the number of, you can search on Google by using thesaurus dictionary or synonym dictionary. You can ask it to give you the synonyms, the number of something, the quantity of something. All right. By the end of the year, the quantity of travelers, the quantity. I have to write this word down for you. Quantity, okay, it is about the number of something. The quantity of travelers went down a lot. A lot is a very basic word. You can say that it decreased or it remarkably decreased. When you want to say that something increases or something decreases a lot, please, okay, think about this word. A lot. No, don't use this word. Use the word like remarkably, significantly, okay, or considerably. Considerably. It went down. No, don't use the went down to go down like this. Went down, you can use the word like downtrend. Yeah, downtrend. You can replace it with the word downtrend. Downtrend can be used as an action verb, and it can also be used as a noun in English. If it's used as a noun, you need to separate the word down and the word trend away from each other. But if you want to use it as a verb, the word down and the word trend need to be linked to each other like this. It downtrended significantly to just 5,000 people. So Dover never ever stands at the beginning of a sentence. Please remember this word. So, okay, right, like here, it never stands, okay, at the beginning of the sentence. It should be therefore, thus, therefore, a comma, therefore, comma, Dover had less people going there than Troy in every season. Very good. However, we have already used however. We can say that on the other hand, Troy had a big is not enough. You should use something. You should use a word which sounds really big or which sounds truly big. Big is a good adjective, but this adjective is only for grade 1 or kindergarten or okay, primary students to use. We are English learner. We are not kindergarten or primary or high school students. We shouldn't be using the word big. We should use okay another word like had a major increase. Have you ever heard of the word major? Major. Something is major, okay? A major amount of something. When you use the word major, people are gonna think of the word minor. Okay, major, it means big.
Minor, it means small. However, no, we have already used the word however. We could use the, on the other hand, a comma. Troy had a major increase. You have been using increasing a lot, Gracie. You should switch to the word like rise. Troy had a major rise, okay? Troy had a major uptrend in the summer, and then, okay, and then a big downtrend, or a big or a dramatic fall by the end of the year. Here you use the word decrease again. Please try to think of the word like downtrend, okay? Downtrend like this, that is a noun. But if you write the word trend close to the word down like this, that is an action verb. So please be careful. Downtrend, but big. Big is a positive word. Like I have a big baby. Yeah, she looks very cute. Big is a positive word. If everybody use big for negative meanings, you should switch to the word dramatic. Dramatic, okay, dramatic, something horrible, like dramatic fall. Then, okay, a dramatic fall, or you can say something like this. On the other hand, Troy had a major uptrend in the summer, followed by a dramatic downtrend by the end of the year. Yeah, think about the structure followed by. Here you can say that on the other hand, okay, Troy had a major uptrend, in the summer, and then you use the phrase, okay, followed by. Followed by means that after that, okay, this thing happens. Followed, and how do we use followed by? You just need to write a full sentence, and at the end of the sentence, you add followed by. It means this thing happens after the first thing happens. Followed by what? Followed, and then, okay, you can switch and then to followed by a dramatic downtrend by the end of the year. This is how you write, okay? It looks very good, right? Yeah, it looks very good here. All right, okay, Tram, you have performed a bit better, but I want you to be, okay, excellent. So please try harder. Okay, so right here, we are gonna move to nhỏ hơn. Ra hơn là nhỏ hơn. Oh, so let's read together. Oh, in only 15 or 30 minutes, you can write something bigger like this. And John, okay, after I fix your paragraph, please try to rewrite right now and send it to me, okay? Because at 8 p.m. we need to collect all the paragraphs. So guys, after you have received, okay, the corrected paragraph, you need to rewrite and send it and submit your rewritten paragraph at the end of this class. So let's look at this together first. When we look at this, this piece of work of Zahan, okay, we can see that she has written in a very nice order. First, she paraphrased. You can see that the first thing that she has done is she paraphrases the topic. The second thing that she has done is she also gives us a general introduction. And the third thing, she compares something, she compares the differences between Dover and Troy. Here, okay, this paragraph, it is in this paragraph, it's all about Dover. How do we know it's all about Dover? Because the topic sentence of this paragraph is beginning with the word Dover. So we can know that
in this paragraph, she has written everything about Dover. And the second one, okay, and the last one, sorry, okay, this paragraph is about Troy, okay, very good, very good, very good paragraph order. So here, so let's look at, so let's read her paragraph all together. Let's see, okay, how better she has written. The bar graph represents how many tourists travel to big cities, Dover and Troy. Here, okay, you are missing a comma. Two big cities, a comma, Dover and Troy. Khi mình muốn đưa ra một cái explanation hoặc một cái extra information cho một cái câu mà câu đó đã đầy đủ chủ động từ rồi. Đằng sau cái danh từ đó mình muốn bổ sung nghĩa, giống như đằng sau cái danh từ đó mình nêu ra một cái tên riêng, thì mấy bạn phải dùng cái dấu phẩy. Dấu phẩy nó có chức năng là nó liệt kê danh với danh, tính với tính, động với động. Dấu phẩy là nó có cái chức năng là nó giải thích và nó định nghĩa, hoặc là nó phân tích, nhưng mà nó phân tích ngắn gọn nha, nó chỉ phân tích bằng chữ với chữ thôi. Thì ở đây two big cities phẩy một cái, Dover and Troy đang thiếu cái dấu phẩy ở đây. Thì cái dấu phẩy ở đây này, nhìn cái câu rất là lủng củng. Two big cities phẩy Dover and Troy over the season và chấm câu liền. Một câu viết trong tiếng Anh mà thiếu dấu chấm dấu phẩy á, thì nó sẽ bị yếu điểm nha, nó không có lên được cái band như là 7.5, 8.0 đâu nha. Chấm đây liền. Mà mấy bạn muốn lên 8.5 hoặc là từ 8.0 mà lên cái ngưỡng của 9 chấm á, thì mấy bạn phải update cái khối lượng từ vựng của mấy bạn lên. Và thường thì trong cái IELTS writing, cái cách mà mấy bạn để lấy được điểm cao nhiều nhất là cái task 2, là cái bài văn viết luận nằm trong phần số 2. Còn cái bài mà phân tích biểu đồ này nó nằm trong phần thứ nhất là task 1, nó không có nâng điểm nhiều. Cái bài văn này thì người ta chỉ cần nhìn cái cách mà mấy bạn so sánh mà thôi. In general, the number of tourists visiting Dover in 4 seasons is higher than the number of people traveling to Troy. Very good. This full stop is so far away from Troy. You need to put the full stop next to Troy. Khi viết dấu chấm, ok, hoặc là khi viết những cái dấu trong tiếng Anh là punctuation. Khi mấy bạn viết cái punctuation mark thì cách mà mấy bạn viết làm sao? Cái dấu chấm á, nó phải đứng ngay sát cái chữ đầu tiên của nó. Thì ở đây là cái người Việt của mình khi học mà ở một á, thì giáo viên của người Việt á, tại hồi xưa mình cũng học mà mình học cấp 1 thì giáo viên mình cảm thấy giáo viên không có dạy kỹ cho cái cách mà ghi câu cú từ dấu chấm dấu phẩy. Họ dạy kỹ, họ không có dạy kỹ và họ không có luyện tập cho học viên, cho nên đến bây giờ thì mấy bạn chấm câu nó rất là bừa bãi. Nhớ nha, những cái dấu á là nó phải đi theo cái chữ đầu, cái chữ mà ở đằng trước của nó, và nó phải đi ngay sát vô luôn. Chứ mà cái dấu mà để xa sau á bị trừ điểm nha, viết tay cũng vậy mà đánh máy cũng vậy nha. Dấu chấm này phải đi sát vào Troy này, dấu phẩy này phải đi sát vào general này. A change of people visiting Dover, a change of people. If you say a change of people, people don't know, okay, what kind of change are you mentioning? They will wonder whether you are mentioning a change of people's characteristics or a change of people's of tourist types, like what type of tourists would come to Troy and Dover? International tourists or national tourists? So the word a change of, you should be specific in this phrase. A change of what? A change in the number of people visiting Dover is different from people visiting Troy. In Dover, the column has steady increases, but the number of tourists visiting Troy has a big fluctuation. We never ever use the word column or line or pie when we compare the data in the body paragraph, because this is a unit. When you write, never use column, never use the word like pie chart, never use the word like the line shows us, never. We can only use a specific noun to describe. Và khi viết thì mấy bạn phải chú ý là không bao giờ được quyền dùng lại những cái từ mà trong cái biểu đồ á. Người Việt mình khi phân tích biểu đồ thì họ lúc nào cũng nói là biểu đồ cột. Cái cột này cho thấy rằng, cái đường thẳng này cho thấy rằng, hoặc là cái phân khúc này trong cái pie chart, trong cái biểu đồ tròn cho thấy rằng. Vậy là sai, trong tiếng Anh không có được quyền làm như vậy.
và những cái ngôn ngữ khác học người ta không được quyền sử dụng lại cái ngôn từ trong cái biểu đồ á, để mình đem cái đơn vị nó khi mình viết được, tức là sai hoàn toàn. Ý là người ta nói là mình không có được cái sự tư duy từ ngôn ngữ để mình đổi thành cái từ number of tourists thành cái từ khác, mấy bạn phải đổi được nha. Cho nên cái từ the column này là bị gạch liền nha, gạch hết nguyên câu. Ở đây thì mình có thể nói là the quantity of travelers or the number of travelers for example. Và bây giờ thay đổi cái từ the number of như thế nào thì mấy bạn hãy research sau cái ca học này. Has a big fluctuation. Cái từ big á, xài được một lần rồi thì những cái câu sau đừng có xài big nữa, thay thế nó đi. Và bây giờ mình phải tổng hợp lại, thay vì mình nói big thì mình nói những cái từ nào nó nghe nó hay hơn và nó làm cho người ta có cái feeling deeper hơn. With Troy, với Troy, đây là cách nói của người Việt và cách viết của người Việt. Trong tiếng Anh khi mà phân tích một cái địa điểm thì đâu có ai dùng là with, người ta sẽ dùng từ in Dover, in Troy, alright. Đấy, hoặc là mình có thể nói là of Dover's analysis, theo cái sự phân tích về cái địa điểm Dover, of Dover's analysis, of cái gì đó, analysis là theo cái sự phân tích của cái gì đấy. The number of tourists visiting in spring is about 5,000, and some of the number of people increases to 10,000, and it continues increasing by 5,000 from 10,000 to 15,000. Oh, I understand this one. Giống như là nó tiếp tục tăng lên tầm khoảng 5.000, từ 10.000 cho đến 15.000, rất là chuẩn. Nhưng ở đây mấy bạn thấy là thứ nhất là by nè, có phải mấy bạn nói nó tăng lên 5.000 thì có nghĩa là nó tăng lên 5.000 là từ cái gốc là 10.000 thành 15.000 thì nó phải có dấu phẩy ở ngay này để cho nó bổ sung ý nghĩa cho cái câu. Thì bây giờ thì mình thấy là viết mà theo cái kiểu này thì nó viết căn bản là tốt rồi nha. Từ từ mình sẽ nâng cấp lên, chứ không thể nào mà một lần mà học mà tự nhiên cái nâng lên được thành band 7.5 hay là 8.0, không bao giờ được nha. Phải đi từ dưới lên đó, cũng như là đi từ dưới đáy của xã hội lên thì mấy bạn mới giỏi được. Và mình phải tập là mình sai thất bại thì mình làm lại, sai thất bại làm lại, cứ vậy hoài giống như là work, study, okay, study harder and harder and harder, something like this. But, okay, never use but, không bao giờ dùng but nè, dùng and nè, dùng so nè, đứng ở đầu câu. But and so không bao giờ đứng ở đầu câu. Thay vì but thì phải nhớ đến however, thay vì so thì phải nhớ đến therefore. Không bao giờ but so đứng ở đầu câu, and còn chấp nhận được, nhưng mà and trong văn viết đứng ở đầu câu á, thì nghe nó lủng củng lắm. Mấy bạn thử viết đi, viết là mình để cảm nhận. Ok, mình cảm nhận được thì mình mới phát triển được. Tại vì mình là một cái cá thể đặc biệt, thì mình viết cái văn viết của mình thì nó phải mang được cái tâm hồn của mình. Chứ mà mình viết mà mình học cái bố cục của người khác thì mình đi thi là mình là người đó chứ đâu phải là mình, đúng không? Cho nên thì mấy bạn phải tập viết nha. Ở nhà thì mấy bạn hãy buồn thì viết xong rồi nói, tự nói mình đi. Rồi vui cũng viết xong rồi nói, tự nói mình đi bằng tiếng Anh nha. Thì mấy bạn mới phát triển được nha. But không bao giờ đứng ở đầu câu. Nhắc lại, however, in winter, the column, never use the word column. In winter, travelers have steady increases. No, we don't say travelers, okay? We don't say steady increases for a column like this. Ở đây thì mình không bao giờ dùng những cái đơn vị của cái biểu đồ. Trong cái câu này cái ý nghĩa là vào mùa đông có một cái sự tăng lên, ok, điều độ từ 15.000 cho đến 25.000 người. Thì vào mùa đông Dover cho thấy sự tăng lên điều độ từ 15.000 người cho đến 25.000 người. Mình sử dụng danh từ là khách du lịch rồi, thì bây giờ mình sử dụng danh từ là cái địa điểm, chứ mình không có được quyền dùng những cái đơn vị trong cái biểu đồ. Không có được quyền dùng từ cột, không có được quyền dùng từ đường thẳng, không có được quyền dùng từ là cái phân khúc của cái biểu đồ tròn, không được quyền luôn. Không giống như người Việt của mình xài bừa xài bãi á. Như người Việt của mình hồi xưa mà mấy bạn học trong cái môn địa lý,
hoặc là môn toán học á, nó có phân tích biểu đồ á. Đó, thì người Việt của mình nó phân tích tùm lum tùm la hết nhưng mà vẫn chống điểm tốt. Nhưng mà trong tiếng Anh ngôn ngữ học đó nó sẽ lọc ra hết, thì mình sẽ cảm thấy được là đâu là chuẩn và đâu là phân tích bừa bãi, là mình sẽ thấy được hết nha. Như vậy ở đây, thay vì đây mình có thể nói là Dover. Dover has steady increases from 15,000 to 25,000 people. In Troy, the number of tourists visiting Troy has a big fluctuation. Don't use the word big. Has magnificent fluctuation. Mấy bạn dùng cái từ magnificent, fantastic nếu mà nghĩ nó tốt, magnificent, fantastic, brilliant, từ vựng đâu rồi, làm gì mà thầy từ biết hoài chán vậy. Fluctuations. In spring, the number of people is about 4,000. All right, but in summer it reaches a peak of about 22,000 people. This data vào đây nó thiếu cái dấu phân cách, những cái đơn vị, dấu phân cách khúc đơn vị của con số. Thì tiếng Việt mình á, cái dấu của tiếng Việt mình là dấu gì? Dấu phẩy. Nhưng mà trong tiếng Anh thì cái dấu phân cách của con số là dấu chấm. Nếu mà mấy bạn cẩn thận nha, nếu mà mấy bạn sử dụng dấu chấm dấu phẩy mà mấy bạn quên, của tiếng Việt là dùng dấu chấm để phân cách số, hay là tiếng Anh dùng dấu phẩy để phân cách số, nếu mà mình đang confused đó, thì mình đừng có bao giờ dùng, mình cứ để bình thường vậy đi, người ta đỡ bị trừ điểm. Ok, nếu mà mình dùng mà mình quên, giống như ở đây dấu phẩy nè, ở đây mà ghi dấu phẩy thì người ta nói đây là cách ghi của người Việt, còn cách ghi của người nước ngoài là dấu chấm. Một số coi như là nó hay bị loạn lắm. Con nói chung là nói đến số thì mình cứ mặc kệ, mình cứ ghi tách ra ghi như vậy, đánh máy cũng vậy, nhớ nha. This data proves that many tourists would like to visit Troy in summer. From summer to winter, the number of people decreases slightly. The number of people slightly decreases down to, khi mà mình nói đến cái từ to á, giống như là mình tăng lên đến đâu thì nó to là sẽ xu hướng của nó là tăng lên. Còn nếu mà dùng decrease thì cái từ to là giảm xuống đến đâu thì decrease sẽ đi chung với từ to, nhưng mà trước to phải thêm một từ nữa thì nó mới rõ cái nghĩa là giảm xuống, là từ down. Okay, decreases to, no, don't use to for decrease, use down to for decrease, because the word down shows us the feelings of something is going down. If you use to, your emotion is going to be something is going up. When something is going up in a positive way, we use the word to. Decreases, slightly decreases down to 20,000 people. And in winter, okay, it plummets. Okay, it plummets from very, okay, it's quite good. It's not very good, but it's quite good. So you should work harder, right? Should work harder. Rồi, bây giờ thì bạn phải cần đầu tư vào nhiều hơn nhé. Okay, so I cannot take much of your time, and this is the last. This is the end of the class. So we cannot study. More. You guys need to rest. And guys, please remember, after the class, rewrite your work and submit your work to me. Okay, and try to find lots of better words to use. Don't repeat the words all over again, especially Zahan and Yahan. You should write, okay, you should write a lot, all right? And you don't turn on the camera, and this is the way that I talk to you, okay? I show you a avatar on my screen, and it feels like I'm talking to you guys, because she okay, they don't turn on the camera, and this is the way that I choose to talk. All right, Zahan and Yahan, okay, please try to rewrite. And Gracie, rewrite, and from tomorrow on we have lots of classes together, and I need to work harder and push you harder. Wish, okay, for you guys to achieve IELTS 5.5 or 6.0. And please, okay, from now on, watch more Netflix, listen to more YouTube blogs. Do not listen to Vietnamese blogs. YouTube, okay, we have lots of foreign YouTubers, and you should follow them. Okay, listen to the blogs to talk about so many things in their life, and that this is the way that we improve our natural English. All right, okay, guys, thanks a lot for this class. See you tomorrow, and bye bye.